Good morning to all of you, love Torts. This time we are going to discuss the defense of necessity. Normally, we know the general point that necessity knows no law. So, if you are hungry, you don't feel that law should not allow anybody to take away the loaf of bread from the shop. Normally, we might have seen in films due to necessity. So out of hunger, he steals a loaf of bread and he will be beaten by the people. In so many films you have seen. So please remember, so sometimes necessity makes you commit a tort and definitely it can be excused as a defense. So first of all, let us know the legal maxim behind the so-called necessity. Salis populi suprema lex. That means welfare of the people is the supreme law for the welfare of the people. Sometimes you might have hurt the persons also. Then also it will be accepted as a necessity. So actually necessity gives a privilege regarding the private rights. That means when some wrongful act is being done, you can interfere and throw him out and throw some property also because of the unavoidable circumstances. So definitely it will be allowed. Simply to say, I will give an example. It's a good case, whereas this case is called Cope versus Sharp, 1909. Cope versus Sharp. Here what happened is, Mr. Sharp, a case is filed against Mr. Sharp. The allegation against him is that he entered into the plaintiff, that is Cope's land. Why? To prevent the spread of fire from the adjoining land, actually over which the defendants, that is Sharp's boss, has got some rights also. There are some properties kept there. Normally the spread of fire, you may be knowing, I have given the example also, it depends on the direction of the wind. Suppose if the wind flows in this direction, the defendant's property, his master's property, might have a damage. Therefore he went there and actually he entered the land of the other person and tried to prevent. And he filed a case of trespass. Who are you to come into my side without my permission? You have damaged so much of my property. But it is accepted as necessity. ఎందుకంటే ఆ ప్రాపర్టీలోకి వెళ్ళకపోతే ఏదన్నా జరిగితే మొత్తం కాలిపోతాయి, వీళ్ళ ప్రాపర్టీ కూడా కాలిపోతాయి. కాబట్టి హీ హాస్ గాట్ ఎ రైట్. ఎస్టర్డే ఐ హావ్ గివెన్ ద ఎగ్జాంపుల్. ఒక గుడిసె తగలపడిపోతూ ఉంటే పక్కన ఉన్న గుడిసెలకు ఆకులన్నీ లాగేశారు, తాటాకులు లాగేసి వాడు కేసు వేసినా ఒప్పుకోవాలి. ఎందుకంటే లక్కీగా ఏమైంది, అక్కడ ది విండ్ ఫ్లో టు ద అదర్ సైడ్, ఇటు రాలా, కానీ వచ్చింటే పరిస్థితి ఏంటి? కాబట్టి నెసెసిటీ ఈజ్ డెఫినెట్లీ ఏ గుడ్ డిఫెన్స్. నౌ విల్ గో టు ద కేసెస్. This is Lee versus Gladstone, 1909. Actually, Mr. Gladstone was in charge of a prison authority. So, Mrs. Lee, she is a lady, so she started hunger strike, maybe so many grounds. I do not know the grounds, but ఏదైనా సరే strike, jail undi, she wanted to go for fast unto death or hunger strike. But will the prison authorities agree, or will the government agree? No. Because Article 21 of the Constitution of India says that the state should protect the life and liberty of each and every individual. Life is very dearer. It is very important for the state. ఎవరు చనిపోవడానికి ఒప్పుకోరు. అందుకని మీకు సెక్షన్ 309 ఐపీసీ కూడా దానికే. So if anybody attempts to commit suicide, he will be punished. Whereas in England, it's not like so. Right? So here, the woman started hunger strike. So the prison in charge, the prison officer, Mr. Gladstone, he has gone for force feeding. ఆవిడని బలవంతంగా నోరు తెరిచి నోట్లోకి ఏదో లిక్విడ్ పెట్టారు. ఇప్పుడైతే ఇంజెక్షన్ చేస్తారు, ఆ కాలంలో కాబట్టి. సో ద డిపెండెంట్ గేవ్ ఫోర్సిబుల్ ఫీడింగ్ టు హర్ ఇన్ ఆర్డర్ టు సేవ్ హర్ లైఫ్. సో షీ ఫైల్డ్ ఎ సూట్ ఫర్ బ్యాటరీ. బ్యాటరీ మీన్స్ మనకి మామూలుగా అసాల్ట్. బ్యాటరీ మీకు ఆ సందర్భం, బ్యాటరీ మీన్స్ ఫిజికల్ అసాల్ట్, అంటే టచ్ చేయడం, కొట్టడం అనమాట. షీ ఫైల్డ్ ఎ కేస్ ఆఫ్ బ్యాటరీ, బట్ the court held that the defendant was not guilty of the tort of battery because it is necessity. Otherwise, the hunger strike woman, she will die. So therefore, the prison authority, Mr. Gladstone, is not liable as he tried to save her life. So it is a necessity. Second case, Vincent versus
Lake Erie Transportation Co. 1910. Right. Here, what happened is, actually, Mr. Vincent, he has tied his steamship, the launch అంటాం కదా మనం, దాన్ని he tied it to a dock. డాక్ అంటే తెలుసు కదా, పోర్ట్లో డాక్స్ ఉంటాయి. అంటే మనకి ఆర్టీసీ బస్సులో ప్లాట్ఫామ్స్ ఉన్నట్టు ఒక్కో దానికి ఒక్కో డాక్ ఉంటుంది. దానికి బికాస్ ఆఫ్ ద ఎక్స్ట్రీమ్ వెదర్ కండిషన్స్ ఆర్ నాట్ గుడ్, దేర్ ఫోర్ సివియర్ స్టామ్ ఉందని మెసేజ్ వచ్చేటప్పటికి ఇతను హీ హాజ్ టైడ్ ఇట్ టు ద డాక్ అండ్ హీ వెంట్ హోమ్. బట్ డ్యూ టు ది స్ట్రైక్ సివియర్ స్టామ్, it has come back. ఎంతకంటే యాంకరింగ్ చేసిన ఎక్కడ అవుతుంది, it has come back and damaged the wharf or damaged the dock. He filed a case, but it is taken as a necessity. ఇక్కడ ఏంటి యాక్చువల్గా ఈ యొక్క వీళ్ళ కంపెనీ వాళ్ళు లేక్ ఎరీ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కో, దే స్టేటెడ్ దట్ యాక్చువల్లీ దిస్ మ్యాన్ హ్యాస్ టు యాంకర్ ద సేమ్ ఇన్ ద సీ. హీ హాజ్ యాంకర్డ్ ఇన్ ద డాక్ ఉంది కేవలం అక్కడ పెట్టుకుని ప్రాపర్టీ దించుకోవడానికి, కానీ హీ హాజ్ ఇక్కడ చేసినందువల్ల ఇట్ ఇస్ అ మిస్టేక్ అని చెప్పంటే, నో, దేర్ ఇస్ ఎ నెసెసిటీ ఫర్ హిమ్. అక్కడ సివియర్ స్టామ్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ యాంకర్ చేశాడు, కాబట్టి ఇట్ ఈస్ డ్యూ టు ద నెసెసిటీ. ఎస్, ఇట్ ఈస్ యాక్సెప్టెడ్ యాజ్ అ నెసెసిటీ. సో దట్ టు ప్రైవేట్ నెసరీ. సో ఇట్ ఈస్ ద ప్రివిలేజ్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ నెసెసిటీ. కాంపెన్సేషన్ నీడ్ నాట్ బి పెయిడ్ యాజ్ నెసెసిటీస్ టుక్ హిమ్ టు డూ సో. ఈ నెసెసిటీ అనగానే మీకు గుర్తు రావాల్సిన కేసు, వెరీ ఫేమస్ కేస్, నాట్ ఓన్లీ ఇన్ టార్ట్స్, ఈవెన్ ఇన్ అదర్ కాన్స్టిట్యూషన్లో కూడా మీకు వస్తుంది. ఇట్ ఇస్ వెరీ ఫేమస్ కేస్ కాల్డ్ యాజ్ పేవ్మెంట్ డ్వెల్లర్స్ కేస్, or you can call it as Olgat versus Bombay Municipal Corporation 1985. So Bombay Municipal Corporation, they wanted to evict all these pavement dwellers, and Olgat filed a case. This is a public interest litigation. Here the emphasis on necessity, because why 1/4 of the population of Bombay is residing in the pavements and parks during the nights. It is a necessity for them. So the government or Bombay, Bharat Bombay, they have to show the alternate accommodation and then only evict them from their places. So here necessity is accepted. They are occupying, they are trespassing the parks and beach and other areas. So definitely it is necessity. No case can be filed against them. Olgat is a very important case. And another negative example, already I told you, Kirk versus Gregory, 1876. So, father of Kirk, he died. And in this connection, Gregory, he is the sister-in-law of that man, the dead person. Actually, she has removed the dead body's gold jewelry and kept them in a particular area in one room of the house. To her bad luck, those ornaments were taken away, committed theft of. Now, the son of the deceased person by name Kirk, he filed a case against this woman, Gregory, for taking away the property, for actually misappropriation of case. So here, she has pleaded the defense of the so-called necessity. So she said that somebody may remove the jewelry, therefore I have removed them and kept them there. But is it necessary for her? Not necessary. Because who is the proper person? Mr. Kirk is the proper person to take care of the property. So they left it and she won. Actually, her intention may be to not away the property. Incidentally, they were committed theft of. Dongatanamlo mana inko dongatanam. Finish. It is not accepted as a necessity. The jewelry was stolen. No necessity for the defendant to keep the property in another room. So she is liable to pay compensation. So like that, sometimes కొంచెం టిపికల్గా ఉంటాయి కేసులు, అవునా కాదన్నట్టు ఉంటాయి. బట్ ఎనీవే, ఇఫ్ యూ నో ది ఎగ్జాంపుల్స్, కేస్ లాస్, it will be better for you. So this is also very good defense. Necessity knows no law, or Salus populi suprema lex, that is welfare of the state is the supreme law. So the law has to look after the people. So with these two defenses, let us call it a day. Today I am not going to discuss any topic on torts. Tomorrow we will comment with some other subject. Till such time, thank you. Take care of yourself.